Baka Jata, nominated. Baka Jata. Baka Jata, yes, seconded by who? Huh? Baka Jata, not a delegate. Baka ko at a delegate. So, munte delegate tim buka wotano. Mol mumu delegate yulti drum be wole tala. Ñoo xam ne ñoo nekk delegate ñoom la ñoo select. You nekkut delegate duñ leen select. Huh? National coordinator. Yes. Yes, go ahead. I nominate Salum Toure. Salum Toure. I thought Salum is over 45. Salum said he is. Ah, okay, sorry. Salum Toure. You are Osa. Yeah, Osa can be a delegate. And Osa is just a rule that you do. Yeah? National coordinator, one nomination is Salum. Seconded. Huh? What's the name? Mamadi Toure. From where? From Wuli. So, Swaibu, you've got the full list now. Who nominated him, Baka? Salum, sorry. Saibe Juara. So far, Balong? Balong. Where is Balong? I thought we've gone past that now. Balong, are you 45? Okay. National coordinator, they are nominating you. Deputy. What's your age? Balong is agreeing to be the national coordinator. Who is seconding that? Balong. Alaji Jalo, Swaibu. Balong. Yes. For deputy, national coordinator. He is under 45, he said. So we have two nominations. Two nominations. We have Baka, we have Salum. Salum Toure and Balong. Yeah, wow. To who? Balong Dibasi. Who seconded Balong Dibasi? Alaji Jallo. So we have Balong, we have Salum. Do we vote? Those for Balong? Those for Balong? Those for Balong? Those for Salum? No, if there are many, I don't need to count. It's only when I'm not sure of the numbers. Those for Balong? Those for Salum, let me see again. Then we need to count. He said that for you. Huh? Okay. Now, Kex, help us with the counting. Who can help us with the counting, please? Alpha. Come to the middle, Alpha.
Alpha, quick, 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 quick. No, just a moment. No, 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 no. Alpha, wait, wait. Bolong? 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 Juman la lafita bolong pour ay ke national coordinator ti deputy bolong. Are you? We are diaspora representatives. Yes. Okay, Bolong, bolong. Are we connected now? Yes, yes. Okay, this is Jamujo. I would like to vote for Bolong Diversity. We have 2 more votes for him along with myself to make 3. Okay. Kijera and Jabujo, Ibrahim Kijera and who? Faisuzo. And Fai Suso. Mane, yen kena du deme ni kena neke. Now Salum Toure. Salum Toure. Salum Toure. Salum Toure. Salum Toure. Salum Toure. Jumal Lafita Salum Yeke, Deputy National Coordinator. Kan mo buga Salum Neka, Deputy National Coordinator. Nanga ekiti sa loxo. Nga ekiti sa loxo. Bu nekk ñaari loxo de benn loxo rek. There is one on the table there. Okay, we have Bolong the winner. Bolong Dibasi is the winner. That ends the election of all the officials. Yes. So I asked, but I was told you don't need a deputy for that. I asked Usman Silla. And there is a need for a deputy. Okay. International Affairs Secretary is Sidi Ajata, who also holds the chairpersonship of the party. Now we want to nominate a deputy for international affairs. Yes. 45. Jabu Jo is about 45. She is hearing us now. I'm sure she will come back to you. Jabu, we don't know your age. Another nomination, international affairs, yes? Ancha Cham.
Lamin Fadera Talinding, did you say? Ancha Chan. Here? Diaspora. He's a delegate? No. No. He is not. Yes. Musa Cham. Musa Cham. Musa Fogna nekut bori 50, 60. Musa Fasa 45. Yes. Karim Daw. Karim White. Huh? Yeah. Karim. Under? Karim under? Okay. Karim is young. 38. Karim, someone is you nominating Karim. So why did you get his name? Ibrahima? Jai. Ibrahim Jai Karim. Seconded from where? Serekunda. Seconded by Mary Mendy Koka. Seconded from Kololi. I know for sure Mary is a delegate. Okay, do we have another nomination? Yes? Aliu? 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 Yes, I'm asking him now. You want to contest? Aliu Sambu. Okay. By my brother here. Huh? So, Peter. Oh, Peter Lee nepotism. Maratoy. For the vote. You want to nominate a third person? Yes? Huh? Usman Sabali. Where is Usman Sabali? Where is Usman Sabali? Sorry, you are Usman Sabali. You are seconded. You are seconding the motion, the nomination. What's your name? I'm not hearing. Yahya. All right. We have Usman Sabali, we have Aliu Sambu, and Karim. Age of who? Usman Sabali, what's your age? Is Usman here? Is Usman here? Is he a delegate? He's a delegate. Okay. Are you sure he's...
He is not here, so we cannot verify his age. Okay. Okay, he is 33 turning to 34. So we have three candidates: Usman Sabali, Aliou Sambu, and Karim. Can you vote? Go in for voting now. Usman Sabali. Those for Usman Sabali, raise your hands. Can I have some help checks? Those for Usman Sabali, ñu farleel ñu bugga Usman Sabali nekk international affairs deputy. Sabali, Usman Sabali. Usman Sabali. Usman Sabali is the winner. Usman Sabali is the winner. Now that ends we have not members of the Central Committee. Still, I'm having a lot of papers here coming to me asking what is happening on the presidential candidate? What decisions are we taking on that? What are your decisions? No, what we are saying is the procedure they have is to give people, all people, our people to come and represent. So it will be necessary today for us to amend that section of our flag here for 2021 presidential election. one suggestion is we
use today as Congress, the Congress, to decide our flag bearer. Using what procedure? Any suggestions? Yeah. I'm also suggesting you vote direct in the Congress here. We? Yeah, we vote, yeah, direct. Yes, but first we must nominate. Yeah. We must know. No, I just want to be clear on the procedure. Okay. What I was told by the Central Committee is before they have a form. Now you are deciding now that let's decide without the form. Is that what you are deciding? Yes. Okay. So the next thing is the Congress here will have to decide on who our next presidential candidate is going to be. Sorry. So, do we have a decision on that? Yes. And what is your decision? You want us to nominate someone and look at whether that person will have another person, then they will go on a primary. Okay. So, let's open the floor now to nominations. Can we have people to nominate? Yes. I second Khalifa Saleh. My name is Yakuba Saleh, well known as Bless. Okay. I am Salum Toure. Okay, Salum Toure, Halifa Saleh. Pa Abduboy, Halifa Saleh. Now, diaspora, Halifa Saleh. Do we have, yes. Do we have another nomination? So the Congress finally decided that Honorable Halifa Saleh is going to be our presidential candidate. Yana nga wér yow su ma nasiib yana nga su ma netteel yana nga dundu bàyyi ja baax na yaay ja ma dina ma ni sana loxo yi ma ñëw te la ngir su ñëw réew mi le ak ni ma di ñëw koy dekkal am na xam-xam te sell na am na xam-xam te sell na maandu ragal yàlla xam na xam alu leen kamay mooy raxal daf leen ma nii seen loxo yi ma ñëw daf leen ma nii seen loxo yi ma ñëw sa la ngir su ñëw mi su fekkee mu sell moom avec gën a fi yëkkit gën a fi mar gën a fi yëkkit gën a fi mar waaw jërëjëf moom amul na lu ñëw kaay seddoo nga ñoom alu en kaay mooy rasoon jërëjëf Pdois yi ñoo aaye ñoom Pdois ñoo aaye ñoom Pdois ñoo aaye ñoom yal na buur yàlla fiyal ñu ko yal na buur yàlla sàmmal ñu ko yal na buur
rasulullah jërëjëf akali toomam mu ngi nani jërëjëf su ma na bàyyiwu yàlla nga barke su ma na waaw yàlla nga wér su ma na siis yàlla nga sell su ma na der yàlla nga dund amine bi jaahi rasulullah waaw jërëjëf léegi benn taas rek moo ñu dese mooy closing remarks te comme que select nañ suñ presidential candidate moom la ñoo jox mu ñëw gërëm mbooloo mi ci kóolu buñ ko óolu pour def ko suñ presidential candidate ci 2021 election bi. Xalifa nga joxe sa final remarks final kàddu ñu mun a tëj jotaay bi jërëjëf mun ngeen a toog nag dégloo. Hello. We have come to the end of this Congress, which has been very inspiring. I'm sure all of you are going to leave this hall inspired and prepared to work for the growth and expansion of the party. I'm not going to make a speech. I want to give that honor to our flag bearer to speak to you before you go. Fellow delegates, this is an unexpected moment. We did not plan it this way. We've never done it this way. I had a shock when Mamadou Sambo decided not to continue, because we had planned together ultimately to hand over responsibility together, because none of us wanted position. We saw office as duty and not privilege. We did not want to stay long, but we were pressured to stay long. We were in our 20s when we decided that we will start building a party from scratch. And barely out of our 30s, there was a coup d'etat.
and those who were 29 took over the affairs of the country. And for 22 years, we moved from our 40s to our 60s without the realization of what we aspired for our people and country. So we had to stay to accompany the country to effect change, hoping that change will lead us closer to the end. I stood here in 2016 and told the delegates that I would only serve 2 years because I was heading towards my 65th year. And that even if I was made the president of this republic, I would not change a constitution and extend it 2 years to 5 years. Because I'm convinced that the example one can give in 2 years was sufficient to shape the architecture of governance in the country and make it impossible for anyone to be a disservice to this land. What we need is an example. And if I am to accept, and I will accept, your nomination in an unconventional way, you will also accept that I will never serve more than 5 years as president of this republic. That we want an example for others to follow. That power does not belong to individuals. It belongs to the people. Why should we crave it to a point that we destroy property and life indirectly to retain it? If I were ever to be the president of this republic, for months and a year, and discover that I cannot add value, I promise you that I will resign and hand back power to you. And if I have to spill blood, arrest, detain, just to be president of this, then call me a criminal, the worst criminal who has ever lived on this earth. Power is not meant to oppress and coerce. It's meant to protect. So the task you have put on my shoulders is a heavy one. And I leave this podium with a heavy heart, seeing the past and looking at the future, and see that the present is meant to prepare for the future. We came to this Congress to rebuild
a party born out of love of country and people, and tormented by their suffering, so much so that we became restless. And we could not enjoy life whilst our people continued to suffer. So our duty is to utilize the last ounce of our mind and might, of heart and conscience, to strive to win your trust, so that collectively we can harness the collective intelligence of the Gambian people to build a civilization that is worth emulating. We will try to prove that nations are not determined by size, but by the quality of the character, intelligence, and commitment of the citizen. We will strive to build a country that is fit for our people to live in and fit to bequeath to the future generation, so that generation unborn will eventually accept that they had fathers and mothers, grandfathers and grandmothers, whose heart beat in unison with the heartbeat of their suffering people, and had to ultimately commit every aspect of their life to end that suffering. We are together in this. We'll take the journey shorter than before, but we believe that we'll get there. We'll get there together, but we'll do so with maturity. We'll do so with discipline. We'll do so with perseverance, knowing that turning back is going into hell, and moving forward is heading towards heaven. Those who give up can never. We will persevere to the end, realizing our old age commitment, never to despair, fear no difficulty, ready to surmount every difficulty to attain victory. Thank you very much.
Well, ndeysaan fu mu nekk nii nag it's really emotional dafa mel ni programme bi daanaka jeex na ba pare waaye honorable Halifa Sallah moom la Pdois def seen flag bearer ba nga xam ne jamono ji nag honorable Halifa Sallah moom nag parti bi buñ ko joxee mu amee li nga xam ne mooy dëkk bi muy gaay seen flag bearer am na ñu bari ñu ngi jooy ku gis na fi seeka gis na fi mu ngi jooy ku gis few other people ñoom it ñu ngi jooy ndeysaan ñu ne xol fees na lool bu boobaa nag am na yeneen nit yoo xam ne tamit ñu ngi si high table bi ñoom it ñu ngi jooy honorable Halifa mu ngi dox benn par benn di gisi ji ñiti di jox gaay blow di leen wax thank you for the great job si lu nekk di gis right now. Amady Ba ñu bàyyi la da nga wax loolu si Mandinka ne honorable Halifa Sallah moom leen def flag bearer Sanyang ñu bàyyi la da nga waxal ñu loolu si Mandinka ne honorable Halifa Sallah moom leen def flag bearer mu ngi dem round di wax ñiti jërëjëf. Mbadugol comme fadu kam foyete nga kam falete wala mu Pdois Halifa Sallah le tombon kakila flag bearer ñing sangol min kana be min kono teng so ya jele Halifa Sallah ni mo lebe bulo di ka nyola emotional tabake dol bi jemi yalon ko fango be kumbo kan kabirin somanda be jang andu saintentem valentin sainten cool be bandalem ya jele aba konton diro teng mo jamal be sir lorin jang e be Halifa Sallah konton kan ya waaw ba léegi rek comme niñ ko gisee mu nekk loo xam ne lu am solo la su ko defee rek askan bi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ñeene yu bare ñu ngi toog ñii ñu ngi jooy ñii ñu ngi emotional bu ko defee rek ñu xool ndax dinañ mën a wax ak honorable Halifa Sallah si li nga xam ne moom la ko gars yi tànn waaye xam naa ne nag wax na final word sami ba léegi rek su ko defee ñu jaajëfal ko bu baax a baax ñu jaajëfal ko bu baax a baax interruption nag mu ngi am waaju baax honorable Halifa Sallah leen tànn njiit noo gisee lii alhamdulillah rabbil alamin Halifa Sallah niaje doyenkol ya tombon kake flag bi arati ala miro le bete ata ala miro bete ata bakele ala Kenya fanam bete ata alhamdulillah ya rabbil alamin doyenkol yela flag bi araton bo menketa Halifa Sallah ti mi molbe kontan mbake bakele alama ala e mol kanye ka Gambia di Halifa Sallah bulo kono fo mol si bo bata kono assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. It's really emotional at this particular moment. As you can see, a lot of people are really emotional. Ba nga xamne nak ñoom it am na ñoo xamne gis naa leen ñu ngi jooy. Yes. No tuda? My name is Famara. All right, Famara. Fati, yes. Famara Fati, how do you see Honorable Halifa Sallah being nominated at the as the presidential candidate for Pdois? Yes, I'm very much emotional to his, nomination, because we as the militants of Pdois, we expected this. But as we heard from him, he said it is shocking to him because this is not what they have planned. But eventually, they are to accept it because their followers, this is what they want them, to be doing them for them. So this is what everybody is expecting because the efforts they have, been fighting to see, this country is liberated. The minds of the Gambians are liberated. A better Gambia for everyone. This is what these people, over 35 years, this is what they have been fighting. The ideologies of this Pdois is been manifested ever since in the history of the Gambian politics. But many Gambians are not there to digest it. But inshallah Rabbi, we are hopeful, we are optimistic that this time around, a big changes will occur in the history of the Gambian politics. Because it's the last time, as he said, even though he's been
elected or been selected by the party in the Congress in unconventional manner. But even though God bless him to rule this country, he will not surpass the 5 year. He will not surpass the 5 year, and he is going to step down and give chance to the others. So that is an emotional statement, an emotional speech done by or given by him. So we are praying to see a Doi government constituted come 2021, and inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will do that for us, so that we will be rewarded. We will have, the real leaders that we have been yearning for over years and years and years and years. Yeah. jërëjëf su ko defee rek ñu defaat nii rek xuus xool ndax dinañ mën a waxtaan ak ay nit ñoom nag ñu ngi xaw a daw gis ngeen ko ñu ngi noonu si kaw ñii di xog ki nga xam ne mooy honorable Halifa ñii di nataaloog moom nag wax na si kàddoom ne after 5 years du taxawaat ñu ngi gis ki nga xam ne nag mooy nominated National Assembly member di Aji Ndeye Seka nuyu nañ la. fay nañ la Fatou. ma bàyyi la rek nga wax ñu noo déggee honorable Halifa Sallah mi ne suñ ko nominé after 5 years du taxawaat loolu gëm nga ne dina nekk si gor sa kàddoom parce que gis neen ñu bari waxoon neen waxeen. Halifa Sallah lu wax rek daf koo def. ñëpp xam nañ lañ mooy xalaatam ñëpp xam nañ lanay objectif am ñëpp xam nañ lanay imam Halifa lu mu wax gëm naa ko comme Aliou ibnu Abdou Moutalib alayhi salaam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne demoon na baytul maqdis bañ ko laajee mu ne ko ka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax dëgg la the same thing laay wax si Halifa lu mu la wax dëgg la Halifa su la ne tey mu dee dina dee Halifa gor la waaw Halifa gor la te li mu wax dina ko def incha allah boppam nag la jël jox nit ñi moom jëlut boppam téyel ko boppam de moom dafa jël boppam jox ko nit ñi bàyyee nit ñi boppam bàyyee nit ñi lu nekkaam ñuy def ak moom lu ñu neex ñu def ko lu ñu neex ñu dindi ko Halifa soo ko doon tëral si suuf ma béréng la ba nga tëral si suuf dina def loolu noonu soo su la waxee ne la dina toog 5 years gëm nañ ko because dëkk bi ba léegi ñu ngi transition Gambia ngi transition ba léegi Gambia demut fen Baye Jammeh demee ba léegi lam fi bàyyi looloo fi nekk ba léegi transition amut te dañ waxoon ne suñ leen sànnilee carte dinañ def transition te loolu kenn gisu ko kon nañu loolu si Halifa Sallah lañ ko séntoo ñu ngi koo ñaanal yàlla ñun ñëpp ñu fekkee li xew kon di ngeen gis ne waxoon na ko te du wax dina ko def incha allahu rabbi. jëf kon nag yéen a ko dégg kooku mooy ki nga xam ne nag mooy National Assembly member bu Banjul nominated National Assembly member ngeen dégg mu wax lu am Seka lu am solo moom it si bokkaam moom honorable Seka su ko defee rek ñu ngi gis ki nga xam ne mooy Nafi Seka ku xam Nafi xam ko si social media ak Pdois soo may nutee ñu ngi live yéen a ngi interrupt suñ caméra bi su ko defee rek ñu waxtaan ak Nafi gis neen la yaa ngi jooy lan moo waral jooy bi wax jee daw yaram te dëggu daf ko waxee si xolam mu wax ne balaa moo rey ay doomi Gambian ñu jàpp ko as a criminal looloo ma jooyloo man bi mu waxee ne su demee ba dara desut pour mu rey doomi Gambian si pour toog nañ ko oyee a criminal man looloo ma jooyloo wax ju déggu la Halifa Sallah wax bu wér la wax soo Gambian si yëpp foofu lañ war a déglu xam ne Halifa pour nit ñi la du pour boppam dafa ñëw pour liggéey ñëwut pour ut place. honorable Halifa
xam ne fu mu nekk nii time jeex na tak ñeme ñu ma ko laajte waat interview waaye ñu ne nag gor si kaadoom ndax li nga xam ne wax na ko fi benn baat boobu rek lañ ko bëgg a laajte ndax dina make sure mu fulfill ko sa speech bi dégg nañ ko askan baa ngi laa seetaan ñu ne gor si kaadoom ndax li nga wax fii ñeme nga ko baala leen ma police yéen a ngi taxaw suma caméra bi ñu bëgg a xam rek ndax di nga ko fulfill baalal ma rek ku ma mën a am light because fii yëpp a ngi lëndëm ñu ne gor si kaadoom honorable Halifa Sallah ngi nii xam ngeen ne guddi na waroon nañoo mën a ñibbi waaye wax naa leen ko télé yi bari neen waaye bokkuñu dañoo toog jekkali li nga xam ne mooy liggéey bi honorable Halifa gor si kàddoom li nga fi promise di nga ko jekkali li nga sombi di nga ko naan waaw xam nga nekkul loo xam ne luñ ma forcer pour ma wax la dama fi wax ñaari wax ne bii nekkul rek suma njëlbeen pour taxaw fii ci 2016 fii lañ amee woon jotaay bi mu nekk convention pour tànn ki war a nekk candidate ci 2016 presidential election bi man taxawoon naa pour nekk presidential candidate bokkoon naa ci convention bi waane li ma waxoon ñooñu ci jamono jooju fekk suma at sori na te constitution bi wecci wuñu ko woon juróom benn fukki at ak juróom foofu lañu wax appelé woon ne soo fa eggee doo mun a taxawati pour nekk président ma ne ci jamono jooju dese na ma ñaari at pour ma am at booba ma ne leen bon man ñaari at rek moom laay mun a pare pour toog ci place président te su fekkee ne ñaari at yooyu passé na mu fekk ma ci place bi d'accord nañ ne dinañu wecci constitution bi pour génne fa juróom mbenn fukki at yeeg juróom wante nag man mbéem suñ defee loolu du ma nangu pour continuer romb ñaari at yi mu wax loolu kenn forcé wu ma woon pour wax ko maa gëm ci loolu mooy fi ma toll xam naa ne ci diiri juróomi at lu ma ko mënut a defal askan wi suñ ma joxee lu ca yokku itam duma leen ko mën a defal mu mel ni gëm naa ne su fekkee ne dañu ma dénk réew soxlaatuma pour jiite ko lu passé juróomi at pour wane li nga xam ne mun naa koo defal réew moom bon loolu sañ naa ko wax fu ne moo tax ma wax kon nag mbokk yi fii la ñoo em ak yéen guddi na wax naa leen ko télé yu bari neen si dëkk bi waaye bokkuñu mi ne moom du wax waxeet lim leen dig dina ko def kon nag 2021 du yomba ngembu leen ba mu dëgër xam ne Pdois dafa mel ni Pdois bu bees a ñëw bu ees pour ñu gis émotion si ñu gis ñiti lu ñuy jooy ma wax ko nag saay bu nekk su ma ko waxee some people will say xëj na yaa ngi faral parti A o parti bi waaye tey dëgg la we spend so much time fii man sonna naa waaye transparency mu ngi fi parce que loolu gis nañ ko ñun sun liggéey mooy ñu segga xool lan mooy xew waaye gis nañ ne bépp position bu nekk dañ ko vote ki nga xam ne neexut ko koo xam ne am na si objection jóg na mu wax lii la Gambia ñiit Gambia seen Gambia ñu bàyyi leen rek ngeen dem ak Supersonics ñu uti advert tuuti rek uti xaalis dugal ko si kër bi yéen ñi nga xam ne subscribe bu leen tu Gambian Talents TV YouTube ak Facebook ma ne leen dem leen ngeen subscribe maa leen naa indil lu xew Gambia yëpp lépp loo xam ne xew na biir Gambia dinaa leen ko indil waaye unfortunately den amee sad story moo nekk sun reporter si démba den dem cover GDC seen programme ma koy wax fii buñ demee nag cover ko am yenn waay yoo xam ne dañ leen toppa parce que programme bi dalaluñ journaliste nun leen war a dalalee ba nga xam ne suñ journaliste den sàcc seen $4,000 suñ laptop bi ak suñ yeneen gadgets yoo xam ne ñu ngi ko war a use si office bi mu nekk loo xam ne lu ñu métti la saay buñ demee coverage dañ koy ñaan dama koy wax information is power ñu bari nañuy toog di wax Gambia
dara duy leer dara du fiy set dara du fiy set dara du fiy set ñu koy wax saay bu nekk but it is high time soo leen yóbboo journaliste yi ngeen xam ne journaliste yi dañ jógee si ay kër ngeen toppatoo journaliste yi waxuma leen ngeen fay waxuma leen ne ngeen jox leen ñu lekk benn suur or whatsoever but den war a xoolaat naka la ñuy traité journaliste yi suñ team bi nag wax dëgg ne yàlla they struggle so hard ñun ko xam Gambian Talents wax naa leen ko right now everybody is gone ñu ngi still fii all the media houses and I say it with no lii ñëpp a liggéey nag wax dëgg neex yàlla but man lu may liggéey laa xam te moom lay wax dañoo nekk programme suba ba ngoon ba mu jeex Killa Aids artiste bi mi ne ñu yéen a dee start programme yéen a ko dee end te dañ koo continuer incha allah suñu ko yàlla mayee with zero budget amul kenn ku ñuy sponsor ñooy def yëpp with Pa Ousmane Diouf di ko jaajëfal zero budget xale yi di jógee baaku yi ñii di toog amul dara lu ñooy def ñu ñëw di leen employ ñeneen ñi di toog di ñu sàcca ku ñu sàcca nag man laa wax ne suñ bët yi ñu ngee jooy soo ko gisutee nag waaye wax dëgg neex yàlla ñu ngee jooy amul sponsor kenn du toog few people ñooy toog ñu ñëw ñu ne am leen lii cash power ñun la office bu ñoo ren ñun la lu nekk ñu koo def ngeen ñoo sàcca di ñu dóor man damay am ay boulot lu nekk ma am ko suma family di ma call am na ñu may àndal ñoo xam ne dañ am jabar ñii am jëkkër seen jëkkër yi di leen call dama am ko wax hello ñu ngi fii si programme sometimes def ko on video call we are struggling so hard the struggle is real but we need a new Gambia boo xam ne sàcca yi du am nen create employment xale yi ñu liggéey xale bu si amul liggéey du am dara lu moo def tey nag suma xol bi dafa fees wax dëgg neex yàlla and I am saying this and this is for all political parties ku yóbbu journalist teral ko toppatoo ko mu mun a wax man nag tey nag mun naa wax parce que lekk na wax dëgg neex yàlla nen xoolaat Gambia bu baax a baax jërë ngeen jëf di jaajëfal suma team bi duma toog fii rek di wax ngeen a wax Fatou def na great job without them suñ mute audio bi doo leen ma dégga without them seen audio bi seen caméra yi su daagoon doo leen ma dégga di jaajëfal Moussa Diatta head of technique di jaajëfal ki nga xam ne mooy Ibrahima Sanyang di jaajëfal nag Ami Diba ak ki nga xam ne nag moo nekk Kadi Touré ñoom ñoo fi nekkoon tey 3 days yëpp ñu ngi koo cover waaye di wax thank you very much to our families yi nga xam ne dañ understand suñ génnee ñun ay xale yu jigéen leen ñeena si ñun sa seyun soo génnee di koŋ-koŋ bunti kër ñu ne fan la dem xëj na dafa dem si ay naka sudut noonu waaye liggéey rek la ñuy def mu lewuñu lool ñu koy liggéey di leen wax ne nag ngeen ñaanal ñu Gambian Talents TV laa fi wax télé yi télé Gambia di people's power. Let's go. Ni laftaka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku tomal mu meto. Supersonics le itadulate. Anada di masanji jama Gambia bankoka ise kodo tanole ibe dawo da birin karton fokoina andung batatije. Hade batatije ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku tomal mu beto na doku sone yata atariata akoita andung allanna yata. Gambia bankoka Supersonics le dinkiral siyata katambinyin tomal mu meti. Supersonics be banku tansabani nani leto fata findu bankolto dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service olla. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Gambia ndele badi bunkali alo nyaming nyakili ngo nyama dunumata la fulanda na kuka to makara la kasata ay wali mbemintole Gambian Talents TV mbo to wala kale Gambian Talents TV nyulle nata Gambian Talents TV wo nyulle nata kantole kidimandi nyulle nata kantole nganyandi nyulle nata kalise wondi
ñun le nata kali kunindi ñun le nata kali londi oto wala tinna ngoybe Facebook le wala tinna ngoybe YouTube wala tinna o ngoybe fanna bela ndabadi bunka Gambian Talents Winning TV boy ngoye wate wati